Oi, gente, e bem-vindo ao meu canal e bem-vindo à minha primeira aula de inglês. Se você não já me conhece, meu nome é Fola, ou Folinha. Muitos brasileiros me chamam Folinha também. Eu moro na Inglaterra, especificamente em Londres, então eu falo inglês britânico com um sotaque de Londres. Eu estou aprendendo português, então eu estou fazendo esses vídeos como uma maneira de melhorar e praticar meu português. E no mesmo tempo, eu quero ajudar pessoas que estão aprendendo minha língua, inglês. Eu percebi muitas pessoas que estão aprendendo inglês, geralmente aprendem inglês americano, então essas pessoas geralmente não estão bem acostumadas com inglês britânico. É uma pena porque inglês britânico realmente é o melhor inglês no mundo. Se você é uma pessoa que não está bem familiar com inglês britânico, não se preocupe porque eu estou aqui. Nessa aula eu vou conversar sobre as pronúncias de algumas palavras que são bem diferentes em inglês britânico e inglês americano. Eu quero avisá-lo porque nessa aula eu vou falar muito em inglês para ajudar vocês a treinar seu listening e melhorar a sua capacidade de entender inglês. Então, se vocês estão prontos, let's get started. So, the first word is route, which Americans pronounce as route. Route in English means a way to get from one place to your destination. So, for example, I could say, I got lost because I took the wrong route. The second word is leisure, which many Americans pronounce as leisure. So leisure means the time that you basically have when you're not working and you're free to do whatever you want. So for example, I could say, in my leisure time, I like to go to the beach. That is a lie because we do not have any beaches in London. The third word is mobile. And Americans pronounce mobile as mobile. Mobile has two meanings. So the first one, which you probably already know, means like your cell phone, your mobile phone. But mobile can also mean something that can easily be moved around. So, for example, I can say, he has lost his mobile phone, or he lives in a mobile home. The next word, this one's a bit tricky. We say aluminium. Aluminium. Americans say aluminum. Aluminum. Aluminium is basically a material or chemical element, sciencey thing that, yeah, you got what I mean. Aluminium. So for example, I could say, can you wrap some food for me in some aluminium foil? And the next word is garage. Your garage is basically a place where you store your car or other random bits and bobs that you don't use on a regular basis. And Americans pronounce garage as garage. To be honest, you might actually hear both pronunciations here in the UK. Garage, the UK version, and garage, the American version, we kind of use interchangeably. And the next word is vase, which Americans pronounce as vase. A vase is a pot that you use to put flowers or plants in. So, for example, here, that is a vase. So I could say, I've recently received some beautiful flowers. Now, I just need to find a beautiful vase to put them in. That is another lie because nobody is giving me flowers. The next word is yogurt. Yogurt, which Americans pronounce as yogurt. Yogurt. I'm not actually American, so my accents for a few of the words may not be perfect, but you get the point. So yogurt, I don't need to describe that, the food yogurt. So for example, we could say, this yogurt tastes really strange. And the next word is caramel. Caramels. Caramel, Americans pronounce as caramel.
caramel. I mean, it's just like so much effort to like caramel. So for example, I could say this cake would go great with some caramel sauce. And the next word, and it's another food related word, herb, which Americans basically pronounce herb. And essentially what they do is they get the H and they just don't pronounce it. So from herb in the UK to herb in the US. So for example, I could say some herbs have medicinal properties. And the last word is aunt, which Americans pronounce as, just sorry for my probably completely butchering the American accent right now, aunt. Kind of ant in English for us means like an ant, like a formiga. So in America, aunt is your tia, your aunt. So for example, I could say, my aunt lives very far away from the rest of the family. Então, agora que vocês conhecem as diferenças entre as pronúncias de algumas palavras em inglês britânico e o inglês americano, vamos treinar seu listening. Eu vou continuar falando em inglês e veja se você consegue entender. I don't get much leisure time, but when I do, I like to go far, far away. I take the car out of the garage and I drive a long route out of the city. I like to leave behind my mobile phone and anything else that will distract me. Whenever I go to visit my aunt who lives out of town, I always look forward to her homemade desserts. My favourites are her chocolate caramel brownies, which I love to have with a bit of vanilla yogurt on the side. Nossa, foi muito difícil criando frases com palavras aleatórias. Então, só isso por hoje. Eu espero que vocês gostem desta aula e agora conheçam mais sobre a diferença entre inglês britânico e inglês americano. Inglês britânico, the best, hands down. Muito obrigada por assistir o meu vídeo e até o próximo. Tchau!